Menurut aku pribadi, YouTube tuh kasta paling atas. With great power comes great responsibility juga. When you have their attention, you have their future. Indonesia, kita tuh primitif banget. Like the way creators make money, majority 90% lebih ya endorsement. Alright, kita mulai dari pertanyaan yang paling susah yang sampai sekarang belum ada jawabannya tentang Google or YouTube. Oke. Gimana komen-komen judul? Ada di every time I upload a comment, wah langsung banyak ya? Iya, Mandalika lah, apalah gitu. Iya, Dan ini relevant because kita belum intro, which is you are the new appointed CEO of Google Indonesia, bener ya? Ya, more or less. More itu, or less. Ya. Tapi official title-nya berarti Country Director. Country Director of Google Indonesia. Basically CEO Google Indonesia. Which for me, yang interesting adalah female tech leaders aja dari awal udah jarang banget gitu. Nah, kita sebelum yang panas-panas, maybe I wanna know more about you. Oke. Kenapa bisa jadi dan perjalanannya jadi CEO of Google Indonesia? Mau mundur berapa jauh nih? Mau mundur, tergantung waktunya ada berapa. Oke. So, I actually belajarnya dulu kuliahnya Industrial Engineering, teknik industri. Industrial Engineering, jadi, Computer Science, jadi sama-sama. Iya, sama-sama anak teknik ya, gitu kan. Tapi waktu saya ke KP, kerja di pabrik, wah, this is not for me. And I found my passion was actually in marketing. So, my whole career actually, perjalanannya itu sebagian besar jadi marketer. I started off in Procter & Gamble, which is consumer goods, right? One of the best places to learn about marketing. Dan pada saat saya di sana, saya was about 8 years there. Itu I was part of the digital transformation lah. Pada saat itu tuh baru pertama kali hadirnya YouTube, Google dan segala macam dan trying to make sense of gimana sih brands deal with digital, right? Tahun berapa ini berarti? 2010-11. So 2005 sampai 2000 berapa tuh? 13-an ya, more or less then, right? Benar tuh, itu baru masuk tuh semuanya tuh. Baru banget, baru mulai, right? And so I was part of that journey, and then my next job was for an oil company doing marketing. Completely unrelevant. Buat oil company itu gimana ceritanya? Ini kan bisnis downstreamnya, jadi SPBU, Oli, had nothing to do. Not fun at all, I know. And then after that was Google. Right, and I think that was the opening for me, the opportunity for me adalah karena saya jadi bagian dari that digital transformation for P&G. So I started off as a head of marketing buat Google Indonesia tahun 2014-2015, can't remember the dates now, it's so long ago. And my scope expanded dari Indonesia, kemudian ke Philippines, ditambahin Southeast Asia. My latest post after that was marketing director for YouTube APAC, creator marketing. Marketing. Focus specifically on how to help grow creators on YouTube. Exactly, seperti Raymond. Tapi kita baru ketemu sekarang ya? Iya, waktu itu soalnya APAC jadi was based, in the regional team and everything, overlooking the whole region. Nah, setelah itu saya actually left Google for 2 years. 2022 saya leave. At that point, I thought to myself, wah, udah 40 tahun. Midlife crisis, I thought to myself, udah lama banget nih kayaknya ngejar marketing, like what should I do next, right? And this opportunity came untuk jadi COO for Halodoc, which appointed CEO atau waktu itu co-founder? COO, no, not co-founder. So went in as a professional, let's put it that way, right? And itu post-COVID, and so health was top of mind for everybody, and I think Halodoc played such an important role during that time. So I joined, I led both business sama juga marketing timnya, and I stayed for about 2 years. And of course, dalam perjalanan tersebut saya nggak lose touch sama teman-teman di Google, right? Biar masih ada ordal. As the opportunity, masih ada ordal. When the opportunity came, pada saat itu teman-teman baik saya Randy yang tadinya country managing director di sini, leave biasalah apply dan segala macam, and so I got this opportunity. Tapi apa urgensinya? Biasanya kalau ada top level executive atau kayak key hires gitu, especially di Indonesia di masa-masa kayak gini nih sekarang nih, pas kan pemerintahan juga ganti, beberapa menteri ganti, beberapa policies-nya ganti, target, dan why now gitu loh? Apakah karena emang it's just your timeline ngejar karirnya begitu, atau ada specific reason why Google wanted you this year? Well, it was this year or last year? It was Oktober 2024. 2024. So baru banget ini kerjaannya gitu ya. Baru lolos probation. Oke. Mandatnya apa? So I mean, the way I think about it, right, and I get this question a lot, kayak, Fer, kenapa sih balik ke Google gitu kan? Banyak bertanya seperti itu. Dan the way I see it gini, waktu saya join Google back in 2014, 2015, that was the first
bisa dibilang internet revolution di Indonesia. It was the mobile revolution. All of the new startups, Gojek masih di ruko kantornya, you know, Tokopedia juga baru muncul. So itu benar-benar the beginning of something of the internet economy di Indonesia. So I was part of that. It was very exciting. Nah, we fast forward to today, and I feel like kita juga sedang dalam titik yang sama, tapi it's now an AI revolution for the country and for just, you know, humanity in general. Dan tapi buat kita saya laggard banget sih. Kenapa? Laggard banget. Out of all the digital sectors di ekonomi kita, dari kayak media and ads, logistics, mobility, finance, terus media and ads. Gitu kan. Itu 4 yang gede kan basically. Tiba-tiba muncul AI yang basically nge-disrupt, cuma out of all the big sizes, itu paling gede kan e-commerce. Tapi menurut aku, e-commerce itu nggak sesignifikan media and ads. Walaupun secara size itu gedean e-commerce, karena ya purchase behavior lah. Secara GMV-nya. Ya, secara GMV gedean e-commerce. Tapi yang paling signifikan itu media and ads. And I would say, ini my personal opinion ya, being the CEO of Google Indonesia, that means for me, you are one of the most powerful female leader di Indonesia seputar dengan masa depan ekonomi digital kita. Aduh, jadi berat ya jawabnya. Because attention economy yang cagarnya sekarang 29% I think ya, itu bakal jadi multi-trillion dollar industry in 2050. Itu bakal mempengaruhi hajat dan masa depan semua warga. When you have their attention, you have their future. Betul. Bisa manipulate behaviornya, bisa influence what you consume dari kecil. Pertanggungjawabannya berat dong berarti. Well, we have, and I think we take that responsibility very seriously and very thoughtfully juga gitu kan. It's not a responsibility that we take lightly, right? With apa kata Spider-Man, with great power comes great responsibility juga. Uncle gitu Ben. Kan. Uncle Ben yang bilang. And I think that's very true, especially for this gitu. And I think as a company, you know, our mission kan to make information universally accessible for everyone. And I think with that, the way we build our products, it's always thinking about how do we make it as safe as possible, as secure as possible, and taking into account all of these new things juga gitu kan. So it's not just, you know, we just launch something in the market without consideration gitu. Ya, soalnya as a global company kayak Google, pasti kan sering ketemu dan kepentok regulatory and compliance issue with governments throughout the world. Mulai dari privacy issues misalnya, terus kayak yang word of the year dari Oxford, brain rot, ya kan. Soalnya kan itu udah new channel, information is king gitu loh. Apa yang kita konsumsi menjadi diri kita sendiri. Dan Google itu bisa dibilang kayak forefront-nya dari orang mendapatkan informasi itu. Either through search dari Google-nya atau YouTube, which kalau menurut aku pribadi, YouTube tuh kasta paling atas di Indonesia. Kenapa tuh? Kasta paling atas. Karena attention span. Out of all the other social media, mereka bisa spend hours-nya mungkin lebih banyak di sana. Tapi a single content with a single message, yang orang attention span-nya lebih lama, itu lebih bisa influence someone's life dibanding just gini-gini. That's my personal opinion. Dan challenge-nya apa dengan new regulations throughout the world, especially Indonesia yang menurut gue agak sedikit ketinggalan karena kita nggak sepintar itu untuk mengelola regulasi. Like Europe have their own GDPR, DSA, DMA gitu misalnya. Kalau Indonesia, what's your standpoint? Kan ini bullish nih, gede nih ekonominya. Tapi ada tantangan ini. Gitu. Yeah. Well, I think first of all we have to establish that when you talk about attention economy, it's basically the digital economy, right? That there is extremely significant value that this whole ecosystem creates, right? It's $90 billion in GMV in 2024. It's growing at 13% year on year. And so ini juga mempengaruhi hajat hidup orang banyak, right? A lot of people are actually also making a living from this as well. So I think that's the first thing, that there is that positive impact of this whole digital economy. Secondly, I think that I completely agree with you. I think, you know, and I'm a mom of 2 teenage boys. So my boys are age 16, 16 sama 14. Gitu. Jadi dan ini menjadi tantangan, bukan menurut saya sih, bukan. Ya betul, tanggung jawab saya sebagai leader di Google. Of course, we have large responsibilities on how we do this at scale, but I think it's a challenge, tantangan dan tanggung jawab semua orang tua at this point yang cukup berbeda dibandingkan dulu gitu kan. And so, what are we doing as Google first, as platform gitu kan? I think the first one, when we talk about attention economy, it's about how do we make sure that people have control over their digital well-being. Benar nggak? Bahwa ketika mereka mengkonsumsi internet, itu tidak hanya mindless, like you said, right? But they're thoughtful about how they use their time.
that they have control over how they use their time gitu, and how that's all built into the product, into the the device itself juga gitu kan. And there's ways for you to already control. Tadi pagi saya baru ngobrol sama anak saya. Kamu tahu nggak berapa jam kamu ngabisin itu di laptop dalam sehari gitu? Berapa? 5 jam I think for my little one. Oke lah, 5 jam untuk teens I think normal lah. And here's the thing, and this is the question, the kunci pertanyaan yang saya tanya mereka gini. Are you using it for productive things or consumption only? Karena menurut saya beda. Itu benar banget. Iya kan? It's not the quantity of the hours, tapi it's not how you use it. Exactly. Kalau anak-anak kita menggunakannya untuk sesuatu yang produktif, ngerjain PR, research. Anak saya kemarin lagi penelitian untuk position paper dia di MUN gitu kan. Dan itu kan memperkaya cara mereka berpikir, memperkaya wawasan mereka. Anak saya yang kecil, itu dia suka belajar bahasa Jepang. Dia belajar bahasa Jepang over the pandemic secara mandiri lewat YouTube. Itu kan the good uses of the internet. And dia mau ngabisin 1 jam, 2 jam sehari buat itu ya nggak apa-apa juga gitu menurut saya ya. Tapi pertanyaannya adalah lalu how do you create that awareness through this dialogue with them bahwa ya you have to use it for you can use it for consumption, you can use it for main video game boleh, nonton YouTube untuk entertainment boleh, tapi you do it in a very aware you're aware of how much time you're actually putting into it. It's intentional dibandingkan ya udah pokoknya habis aja tahu-tahu waktunya gitu kan. Yeah. Gitu. Tapi itu berlaku untuk mayoritas masyarakat yang orang tuanya bisa ngajarin values itu. They know the urgency. You dari background digital, being an executive di tech company gitu, ngerti gitu. Tapi untuk mayoritas orang lain di Indonesia yang literacy, numeracy, kayak nggak ngerti gimana cara ngelakuin itu, I would say sebenarnya gini, selama ini kan regulatory standpoint-nya dari negara-negara adalah untuk membatasi dan mengatur. Tapi belum ada yang benar-benar bahas dari segi moral dan ethics-nya. Ya kan? The moral obligation of a platform yang sebenarnya bisa bertindak untuk ya udah deh, yang di segmen-segmen tertentu, di geografi tertentu, yang pendidikan tertentu, kita jangan tampilan ini deh gitu. Tapi at one point itu bikin platformnya jadi unbiased. Justru bias maksudnya ya. Jadi bias gitu misalnya. Betul. Tapi kan itu berputar di ranah moral obligation, which I've keep telling the executives platform sebelah, karena gue sering kritik mereka about lowering attention span, ngasih mindless fun gitu-gitu. Ada nggak unsur moral obligation working at Google as a global company, atau values-nya itu benar-benar strong ya udah dari HQ utama terus kayak udah Indonesia ngikut aja gitu. Seberapa fleksibel kita harus bisa nyesuaiin? Look, I think the whole concern around digital well-being itu tentunya bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Indonesia lah. Ini sesuatu yang kita hadapi secara global. And because of that, our global product teams, they also think about this as an issue gitu. Makanya juga kenapa, we talk about all of these, it starts from the product, right? I agree with you. I think it starts from the product. Misalkan, how do we understand the signals of someone's search behavior or video watching behavior to infer what their age is, gitu kan? Sehingga mereka juga, kalau kita tahu ini kira-kira anak-anak, then what we surface in terms of recommendation, dia juga akan anak-anak punya konten, gitu. Itu kan satu. Kedua, kita juga nggak melakukan ini sendiri lah. This is the thing about the digital economy. Nobody can do this alone. Benar. Ini adalah effort ekosistem. Makanya kayak misalkan when we think about content that is made for kids, made for family, itu juga kita nggak sendiri. Kita we rope in child psychologist experts gitu kan, new media experts, digital experts, supaya mereka yang membantu kita mendefine ini loh the quality principles of creating content that is made for kids itu harus seperti ini, right? So I think that we can't do that alone. And then to your point around like gimana sih caranya kita edukasi orang tua, gimana caranya kita edukasi anak-anak, guru-guru, right? We do that, we try to do that. Kita kerjasama dengan berbagai macam non-profit in the past to educate that at scale. Kita banyak effort, misalkan Google for Education juga untuk training guru-guru, for example. So no single platform can actually deliver this message around safety, right, and digital well-being sendirian. Benar. And we need help actually from creators like you untuk kita, gimana sih kita raising that awareness supaya juga the internet is actually can be, and any technology can be a very positive force. But you have to be very thoughtful about how you use it. Gitu. Benar, tapi mungkin my prior experience working with platforms ya, especially di Indonesia, nuansnya itu beda. Platforms, executives di Indonesia tuh
Bisa dibilang mayoritas hal-hal yang baik itu pertama prioritasnya adalah optics. Oh, okay. Optics, ya kan? Soalnya Indonesia tuh main di ranah yang sedikit berbeda. Kalau lihat masyarakatnya yang not well educated, yang cara pemikirnya itu dogmatis banget, it is what it is. Lihat kenyataan, mereka telah mentah-mentah dan itu menjadi the de facto truth. Itu yang dipakai sama mayoritas private sector di Indonesia. Not all ya, majority, pasti fokusnya di optics dulu. Optics dulu for the sake of mereka bisa run their business model, make sure kayak ini nggak kemana-mana dulu, belum lagi kalau misalnya disorot sama pemerintah dan lain-lain. As a lead executive role, kan itu pasti jadi salah satu utamanya nih gitu. Jadi kalau misalnya orang skeptik, will think kayak ujung-ujungnya it's all capitalism kan. Where does capitalism and socialism itu beririsan? Karena di Indonesia tuh sangat unik. Relationship with its audience satu, sama relationship with the government. Ya, second part you can answer or terserah mau dijawab juga atau enggak. Oke, can you help me clarify the capitalism question, maksudnya gimana tuh? Kayak ini semua optics. Optics ujung-ujungnya company cuma mau cari duit gitu loh. Moral obligation-nya nggak dipertegak, sekedar semua ya untuk kebutuhan PR gitu. Soalnya it's often, kalau misalnya kita ngelakuin interview kayak gini, kebanyakan pasti ada briefnya dari tim PR-nya, let's make you feel kelihatan bagus gitu loh. Tapi kalau di sini, kita tuh punya prinsip to be as skeptic and cynic as possible untuk memancing audience lebih berpikir kritis. Gitu. What's your take on that? Kalau misalnya ada nembak, gini, nggak lah, ujung-ujungnya cuma buat cari duit doang gitu misalnya. I don't think it's optics, right? At least for us, it's not optics, right? Kayak, it's in our best interest that kids are safe on the internet. Makanya there are things like misalkan YouTube supervised experience, for example, right? That allows parents to actually know what the content yang ditonton oleh anak-anaknya apa, seperti itu. Because gini deh, namanya pelatihan itu programs like that, it can only go so far, and we try our best to do that as well, gitu. But at the end of the day, kalau it's not what we call private by design, secure by default, that's built into the product experience. You know, it's not going to travel, it's not going to scale. Gitu. Jadi kuncinya memang harus di how do we engage with global stakeholders. Yang kita juga tahu, you know, they're challenged with the same thing, right? To be able to create the right product experience that is relevant for our market, right? Benar. But attention is a zero-sum game. Analoginya kalau YouTube megang attention 4 jam sehari untuk satu customer, which ngambil berapa jam dari platform lain. Kalau misalnya kita ngomong tentang business model, you want as much attention as possible dari users-nya kan. Berarti kan di sana, let's say gini, collaboration sama private sector, sama semua platform yang lain gitu misalnya. Mau berkolaborasi for the greater good, pasti semuanya tetap rebutan attention. Who can gain the most watch time di platformnya. Dan itu kan jadi pertanyaan kritisnya. Kalau kita mau compete in sake of the business, ada yang lain harus kita sacrifice. Dan bedanya nuansnya di Indonesia, people don't eat education content. Let's say kayak gitu. Misalnya, oh kita bisa lebih cuan nih, kita yang lucu-lucu aja semua, kita sodorin semua produk-produk buat orang beli aja, impulse buying, impulse purchase, itu kan key strategis yang dilakuin. Kayak psychoeconomics-nya perusahaan-perusahaan global ini ya, kalau bisa bikin mereka waste a lot of money on the platform, which it is a very skeptical view of the world, I must say, right? Bener. I mean, and that's an assumption that you're making bahwa semuanya tuh kayaknya didorong untuk do impulse buying. Actually, one of our recent research showed that it's less than a quarter of people who actually do impulse buying. Most people shop itu udah ada plannya, sudah ada researchnya, and they do their homework. Dan there's this assumption, this perception bahwa I see something on social media, and then wah lucu nih kayaknya, terus langsung beli. Itu it's actually a myth, karena masih ada proses mereka lalu recheck, mereka lalu review di platform seperti Google dan YouTube. We're actually the number one platform that people trust untuk kalau gue dapat informasi A gitu dari suatu tempat, saya cek dulu deh kebenarannya. Jadi misalkan like, ini kayaknya makeupnya bagus nih gitu, atau skin serumnya kayaknya menarik gitu ya. Majority of people are not gonna just automatically buy. They're actually gonna go to Google and look for review on serum A gitu. Or they're gonna go to YouTube and say review on serum B gitu. I think we underestimate. We think that people don't think, but they do. I think there is that process of rechecking, right? Making sure that they're not misinformed and things like that. Itu sebetulnya terjadi. Iya.
Tapi harus dicek juga by necessity atau by choice. What do you mean by necessity versus Contohnya choice? kalau di Indonesia, let's say di make reviews, kalau misalnya do major segmentation ya tentang customers di Indonesia, mereka pas cari review sebenarnya bukan cek barangnya bagus atau enggak, gue cuan atau enggak, ya kan? Socioeconomic statusnya, especially di middle to low, mereka tuh nyari review buat pastiin bahwa mereka dapat yang paling best deal gitu best maksudnya. Deal. Benar. Dan sebenarnya ya credits to Google and YouTube karena emang prinsipalnya dari dulu itu bukan outbound lah, bisa dibilang bukan kayak kita punya konten kita sodorin. It was a search engine at first, dan even YouTube pun jadi kalau nggak salah second atau nggak third largest search engine ya. Baru sekarang mulai Gen Z ke platform sebelah. Gue boleh sebut nggak sih? Boleh lah ya, ke platform sebelah gitu kan. Jadi sebenarnya udah ada core principles yang bagus di sana gitu. But still, karena belum terlalu kelihatan anything, beda kalau yang platform sebelah kan, mereka banyak activations. Mau bilang optics atau enggak, at least kelihatan they wanna do something untuk collaborate sama creators, collaborate sama brands, UMKM dan lain-lain. Kenapa kesannya kayak YouTube or Google itu nggak terlalu ada significant activities yang kesannya kayak, hey, we're here for you gitu? Well, you have to remember that we started ahead. We started, I was at Google like 12 years ago, 10 years ago now. Right, dan that was all I did. It was like, ya kita kerja bareng sama kreator, kita bikin all of these YouTube Fan Fest lah. We have a huge team, actually partnerships team here that engage sama kreator every single day, right? Mau itu kreator musik, kreator pendidikan, kreator kesehatan. Ada tim yang khusus untuk fokus di komunitas. Jadi growing kreator-kreator yang masih belum segede Raymond lah. Kamu udah gede, udah jago gitu ya. Yang kecil-kecil ini kan masih banyak. Yang masih harus diajarin gimana sih, how do you use YouTube Shorts, right? How do you monetize from YouTube Shopping. Itu sebetulnya ada. We're just not, in your words, for optics, right? We do the work. We do the work. We do the work, right? Because, ya karena saya pernah impact creator marketing juga ya. Like as YouTube, we know our platform is only alive and possible karena all of you great content creators, gitu kan. And so part of it is the education, right? The training, pendampingan dan segala macam. Tapi juga there are thousands of people out there yang mikirin how do we improve monetization for you. Right? Model monetization dari iklan, model monetization dari sekarang kita punya affiliate juga untuk shopping gitu kan. Model monetization dari fan funding. There is a specific OKR yang tujuannya adalah making sure kreator di YouTube itu feels that YouTube is an important platform for them gitu. Jadi balik lagi and so that work is happening behind the scenes. Cuma it's just not, kita nggak woro-woro gitu, udah nggak. Oke, creator economy kan. Bisa dibilang ini salah satu yang paling, itu subsektornya dari attention economy kayak. Kalau di Indonesia, kita tuh primitif banget. Like the way creators make money, majority 90% lebih ya endorsement. That's it. Mostly. Either endorsement atau enggak placement atau apa. Pokoknya ya, gue mau panggungnya kreator ini dan brands bayar bisa dapat itu. Di luar itu way more mature. Kita ngomong European, Western market lah, kayak Amerika gitu kan. Less than 50% itu seputar endorse, I think ya. They have digital products, bangun bisnisnya sendiri, royalty, licensing structure, dan lain-lain gitu-gitu. One of my biggest passions itu ngelihat kayak, kalau aku bisa ngedisrupt satu industri, dari hal-hal yang kecil dulu. For example, ya jangan bergantung sama endorse doang gitu. Tapi, hence the question itu sebenarnya, andil paling gedenya itu di platform harusnya loh. Because I'm one of the players gitu. Analoginya cuma pion, papan caturnya dipegang sama YouTube. Dan pionnya ada banyak nih. Dan YouTube bisa ngelakuin sesuatu untuk bikin pion ini ngelakuin something more gitu. Tapi I know where Google values are. Menjadi unbiased. Gitu kan. Kita kalau bisa jangan terlalu intercept gitu. Tiba-tiba ada pion yang bisa digerakin sendiri gitu. Gimana cara balance-nya? Let's say one creator kayak mad for way more dan Google bilangnya mau support creator ini, what do you do? Let's say one creator tiba-tiba reach out to you, which I'm gonna reach out to you again. Ini sebenarnya pitching guys. Oh iya, kita udah koordinasi di belakang. Ya, balance-nya di mana gitu? Yeah, I think as you said, right, our platform is about democratizing that access, that ability to express and create, gitu. Dan makanya approach kita akan selalu, how do we do this at scale? Right? At scale dulu ya. At scale. How do we do this at scale so that we impact as many people as possible? Yang dapat keuntungannya, that advantage itu langsung ribuan,
ratusan ribu, bukan hanya a select few. So that's the principle number one. I think the second one is, again, saya balik lagi ke we're not in this alone. Kalau ada orang-orang seperti Raymond yang willing to, okay, I'm gonna take my bets and mungkin help ada kreator-kreator tertentu nih yang kayaknya bisa nih kita angkat, kita ajarin bisnis model yang berbeda. That's great. Karena balik lagi kayak honestly kita nggak punya expertise loh untuk how do you build a personal brand into a business. I don't think YouTube has that expertise. Expertise kita sebagai Google adalah di teknologinya, right? Gitu. Jadi we stick with our lanes, we stick with our expertise, and we work with others yang lebih ahli daripada kita untuk hal-hal. Berarti cocok dong ya kerjasama. Our fund is supposed to close nih ya. Fun fact-nya our fund yang kita bilangnya sebenarnya semi creator fund. Kita mau fund businesses UMKM, family businesses di Indonesia, and be able to leverage creators untuk bantu grow the business. We're gonna close at 30 harusnya this quarter, tapi gara-gara ada kasus startup yang fraud, LPs, China, Singapore, UAE itu pada mundur 17,5 gitu. It's one of my, soalnya gini, kita rephrase questionnya aja, langsung lanjut ke digital economy ya. Oke, boleh. Soalnya kan dorongan itu mostly happen kalau di tempat-tempat yang demokrasi, liberal dan lain-lain itu tuh dari private sector gitu. Tapi Indonesia, I believe digital economy itu harusnya jadi tulang punggung buat naikin GDP kita, harusnya. Karena looking at China, pas dia berkembang sampai berapa puluh, lupa deh. Nah, driving force-nya itu old economy nggak grow sama sekali, cuma sisanya didorong sama digital economy. Pas dia go into software dan lain-lain gitu. Tapi kan itu very government related ya. Let's say you have a big vision sebagai private sector di Google gitu. Tapi kalau kejegal nuansnya political and regulatory standpoint kita tuh gimana, what do you do gitu misalnya. Tadi sebelum acara udah sempet ngobrol. Iya, benar. Jadi ini by the way ini kita preview kok. Jadi boleh kalau ada yang mau di-take out juga boleh di-take out. No, I think look, saya sering banget bilang sama tim saya dan Feli and the team can also attest to this. Look, the world is changing. Dunia kita saat ini memang berbeda dari dunia kita 2 tahun yang lalu, gitu kan. Dan banyak hal yang berubah, banyak hal yang tidak pasti, gitu. So, what do we do? In an uncertain world, in a changing world, the only thing we can do is focus on what we can control. Focus on the controllables. Apa yang dalam kendali dan pengaruh kita. Kita fokus di situ. Artinya apa? Artinya kalau kita misalkan nih, saya sekarang salah satu role saya sebagai country director di Google itu kan bukan hanya PR, GR gitu ya, tapi juga dari sisi business and commercial. Tugas saya untuk bekerja sama dengan brands, bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, baik yang lokal maupun yang multinasional, untuk gimana sih building their brand gitu kan bersama dengan kita. Gitu. How do we help them grow their business? How do we help them grow their brand? So that is within my control. How do I help misalkan lebih banyak startup lokal bisa growing karena mereka go global, karena mereka mengekspor bisnis mereka keluar. That's something that is controllable, that I can do to help them, to support them to do that. Yang kalau mereka berhasil melakukan itu secara profitable, then kan that digital economy will grow, right? Likewise, let's do and ada loh beberapa startup Indonesia lokal yang sedang dalam proses melakukan itu, gitu. So I think that's one thing that's within our control. Another one is nggak usah digital economy deh, the traditional economy as you said gitu, consumer goods. It's one of the biggest industries in this country. Benar. And mereka kan salah satu indikator ekonomi maju atau enggak gitu kan. Benar. Karena kalau misalkan ekonominya lagi susah ya orang juga mungkin akan downgrade apa yang mereka beli dan segala macam. So gimana kita bisa kerjasama dengan all of these different companies and brands untuk okay, let's help you grow. Karena when they grow and they do it sustainably, they keep people in manufacturing jobs, then the economy also moves, right? Jadi saya nggak usah pusingin lah itu politik, ekonomi. Masih banyak orang yang jauh lebih jago dari saya yang bisa menangani itu, yang boleh komentar tentang itu. Yang saya bisa lakukan ada yang dalam kendali saya adalah how do I help my partners, my clients grow? Because if their business grows, the economy also grows. Gitu. In your capacity as executive in Google, I want to know more personally about Veronica. Okay. Ya kan? Soalnya mau nggak mau ya, our job is one of the biggest extension of the values yang kita percayain. Nanti sebenarnya satu pertanyaan kan itu kan, what's the biggest pain point
atau the biggest passion that you have yang extends beyond career or job that you want to do, maybe di Indonesia atau maybe ya, beda-beda. Soalnya ada yang kayak this is my job, this is what I want to do really good at, tapi all that matters is my family misalnya kayak gitu. Beda. Yeah. For me kayak sebagai orang yang bisa sampai kritik-kritik presiden in public dan lain-lain, I actually want to do something for Indo. Yeah. Nah waktu itu mimpinya kayak why is it small enough Indonesia, kenapa nggak cuma dunia? Yeah. My favorite superhero is Batman. Kenapa dia stay di Gotham? Dia punya all the resources dan lain-lain. I'm well off kalau misalnya gue keluar gitu misalnya. Tapi Indonesia tuh kayak punya that different kind of pull. Gitu. That's mine. Gitu. That's yours. Gitu. What about you? Gitu. Yeah. No, I think it's very very similar lah. Sangat-sangat mirip. It's honestly itu salah satu alasan kenapa waktu saya megang YouTube APAC Creator Marketing, akhirnya saya lepas. Tadinya kan saya udah APAC, you know, a leader within the region dan segala macam. Karena waktu itu diminta untuk lead Halodoc, it was an opportunity untuk make an impact untuk negara ini. Untuk gitu. Indonesia. Kenapa saya tetap ambil Google Indonesia? Karena saya merasa I can make a bigger impact untuk Indonesia. Gitu. Karena ini negara tuh kayak kadang-kadang we need smart, capable, good people. You know, to really make an impact in this country, dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Buat saya yang paling penting what's within my control. Tim saya, the people who work at Google, and how am I working with them to make their lives better, their careers better? How are they making an impact to their client? Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang itu aja can make a difference in many people's lives. Gitu. Setelah itu, then baru kita berpikir, apa sih yang bisa dilakukan Google dalam 5 tahun ke depan untuk bisa helping the economy move forward, helping, you know, this country make sense of what is the next stage of tech, the next stage, dengan revolusi AI ini apa yang harus dilakukan oleh negara ini supaya benar-benar kita, you know, karena we're already an AI first company, but how do we then help our partners understand, gini loh caranya AI can help you. Right? Not just from like, making this more efficient, you know, or making this faster or easy, enggak. Tapi benar-benar using AI untuk solving problems, gitu. Kayak misalkan kita punya Project Greenlight. I don't know if you're aware, Project Greenlight itu uses AI untuk managing traffic, for example. There's AI for health, right? We're, you know, in the works with like Ministry of Health on things like that. So it's AI untuk UMKM, like, dan hal gini kan, we can, of course, government punya peran. Tapi as private sector, kita juga punya peran untuk pushing this innovation, pushing the thinking. And so that for me is why akhirnya I take this job gitu, to make that impact for the country. Itu kan dari standpoint teknologi ya. Kayak technology as a tool. Ya, teknologi itu mau revolusi apapun tujuannya adalah is a tool to make things efficient gitu. Tapi in my experience working di even global clients waktu itu, misalnya ada teknologi baru, implementing ERP gitu. One of the hardest tasks itu kan change management, get them to secara cultural tuh memakai sistem ini. Same thing with AI kan. AI toolsnya bagus banget. My team yang di bawah 10 orang lah, itu aja susah banget buat I make them adopt AI. Tapi yang sebelumnya we do misalnya financial synthesis sama risk assessment lah buat satu company yang 2 minggu, sekarang cuma 2 jam. Tapi ternyata solusinya itu nggak bisa scalable. Because there lies the people aspect of technology, adoption, terus dan lain-lain gitu misalnya. Tapi in your standpoint berarti Google ya fokusnya di teknologi aja, creating the tools yang mau dipakai atau enggak? No, of course not, not. And this is where I think the people aspect, and I agree with you. I think any technology, it's not just about access to it, but also an understanding of how to use it is actually the second step, right? So things like, and this is something we're already doing, like Gemini Academy for Teachers, for example, itu ngajarin guru-guru, we have 200,000 guru yang udah dilatih lewat Gemini Academy for Teachers. Di Indonesia, on how to use Gemini untuk membantu proses belajar mengajar itu lebih menyenangkan, lebih gampang untuk dimengerti oleh anak-anak, hal-hal seperti itulah. Recently kita launch Gemini Academy for UMKM. Right, so how they can understand insights, misalkan, saya mau masuk market baru nih di I don't know, mereka mau ekspor mungkin ya ke mana Thailand gitu. Insight-nya seperti apa ya, dan strateginya seperti apa. So, and that's only from like you know, non-tech people. Of course, there's even more advanced training, right? Yang kita juga punya online untuk bisa upskilling the tech force, karena it's the tech force yang akan
actually building all of these new products juga gitu kan. So 100% agree. I think getting the human resources, the human capital to understand AI itu part of our role juga gitu as Google. Is AI a thing yang kayak priority banget di Google sekarang? Apa tetap the attention economy, the media and ads itu jadi For sure. No, it is an AI first company, right? And dan Sundar, our CEO, talks a lot about this as well. You know, Google DeepMind is now very integrated into the overall Google business leadership as well. So it's AI, and it's AI not just AI as Gemini atau DeepMind. AI is in every single product that we have. Gitu. And it's been like that for many years kan. Sebetulnya YouTube pun ada AI, you know, we're using AI tools to help creators make videos more easily. For example, AI juga sekarang udah ada di Google Search kan. Kalau sekarang ada Google AI Search, AI Overviews yang ternyata tuh kan karena Google AI Overviews tuh memungkinkan orang untuk nanya lebih kompleks question. Itu juga jadi orang nanyanya tuh lebih deep gitu. Jadi lebih berpikirnya tuh nggak simplistic lagi gitu kan. So it transforms the way people think. AI is in maps, in photos, and so you know, it's not about media and ads or anything. It's just that AI is fundamentally making our products better juga, gitu. Nah ini, if kalau nggak interview, I wouldn't know about all of this. Gitu. Justru kebalikannya, most companies itu mikirnya optics, tapi pas dijalanin gitu. Nih, for example, my AI workflow itu involves 4 tools. Gemini is not one of them. It was one of them, tapi sekarang kayak 2 models from GPT, and then Qwen. I use DeepSeek, Grok 3. Oh, banyak banget ya? Iya. Jadi kita tuh lumayan experimental the way we use AI gitu, karena banyak dari masing-masing itu punya cara reasoning modelnya itu beda. Especially with business sama working with different sectors dari beberapa bisnis itu pasti ada beberapa yang lebih unggul. Tapi nggak ada Gemini. And that's not my decision. My team, I ask them untuk kayak nge-research gitu loh. Bandingin do a comparative model sama semua reasoning sama language model, mana yang paling bagus buat ini. Gemini nggak keluar gitu loh. Berarti justru apa Google ini masalahnya kebalikannya. Justru kurang woro-woro gitu. Kurang woro-woro justru. Kita anaknya rendah hati soalnya. Padahal you hold the most, I think ya di Indonesia ya. YouTube itu kasta paling atas, satu. Karena orang 20 menit nonton di YouTube itu beda sama orang 20 menit nonton di platform lain. Yang satu singular focus, yang lain scattered everywhere. You have the upper hand. If you're so sure about it, kenapa nggak woro-woro? Dan skeptisismnya muncul di sana. Kenapa nggak woro-woro? Apa nggak yakin sama? Enggak, justru kebalikannya. Karena, and this is also one of my conflicts selalu kan, dulu kan marketing ya, soalnya kan marketing kan kerjanya suara kan. No, but salah satu belief that the company has is also like the product sells itself in a way. I mean, you look at Google Search and you look at YouTube. Yeah. The amount of money we invested in woro-woro itu nggak ada apa, nothing lah gitu kan, right? I think your point is how do businesses adopt it, right? So of course ini masukan juga lah buat kita gitu untuk kayak berarti kita harus lebih woro-woro gitu ya, lebih banyak. I think letting people know that this is where the magic is gitu. We do have partnerships, we work with creators a lot actually. Kita punya satu grup apa namanya? Kok nggak ada? Raymond nggak ada di grup creatornya nih. Tolong ya, Pak. Lagi zaman sekarang teknologi mau nggak mau, udah kayak Dick Measuring Contest. Model mana yang paling bagus dan lain-lain. Ujung-ujungnya sampai gue mikir, apa ini jargonnya? Iya kan, udah pakai benchmark dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya ya, yang paling integrated sama yang paling mudah digunakan itu yang bakal jadi mass market gitu. Betul. And again, that's our philosophy gitu kan. And you think about all of these comparisons gitu ya. Kalau when you talk about integratedness with like all of the systems yang kita pakai buat kerja gitu kan. Like Gemini itu and again I use the consumer version, you probably use a much more advanced version of that. Tapi kayak even simple things, tolong bikinin saya prompt untuk jawaban saya untuk ke Raymond deh dari interview ini gitu kan. Keluar langsung bisa copy paste masuk ke Google Docs for example. I can even do it within Google Docs pun sekarang, Google Slides pun bisa langsung itu image. Itu semuanya tuh udah integrated sebetulnya gitu kan. And actually if you're a Google Workspace user itu harusnya juga udah visible within the product. But I hear you. We will do a better job of woro-woro gitu kan. Soalnya kan gini, kalau in a consulting and strategy management consulting space di Indonesia, either lu tim Microsoft atau tim Google. Either you are Microsoft suit gitu loh, which my partners mostly Microsoft, we're team Google. Oh, thank you loh. We are Google Workspace user dari
7-8 years ago. Jadi kita udah early adopter. Udah coba belum Gemini within the Google Workspace tapi? Belum. Nah itu, ujung-ujungnya we use everything di luar, terus compile semua masuk lagi ke Google Docs. Coba deh. Udah bisa di Google Sheets juga. Jadi nah, misalkan itu menarik. Orang ini ya, Comsdoc-nya kan dalam bahasa Inggris, itu translate this to bahasa Indonesia for me in the doc gitu. Soalnya gini, karena teknologi baru tuh kayak butuh higher frequency untuk nudge mereka to actually adopt. Karena kesannya intimidating. Orang Indonesia udah tahu gimana cara pakai AI, LLMs gitu loh. Tapi sampai to my power user state 50 sampai 100 prompt per day, consistently in the last 2 months, I always prompt segitu banyak. Itu tuh bukan toolsnya, bukan wara-waranya, tapi get them to punya behavior-nya gitu loh. Bentuk habitnya ya. Bentuk habitnya. And then change my life by quite a lot. Learning, consuming information, doing analysis, dan lain-lain gitu. Ya balik lagi, with technology companies being technology companies gitu, the adoption and the human people aspeknya loh, itu I think one of the most challenging part di Indonesia. I agree. Apalagi yang edukasi rendah. Betul. Ya, ini jadi PR kita semua lah gitu. PR untuk Google, but I think PR buat kita semua untuk pikirin gitu kan. How do we make sure Indonesia kita tetap keep ahead lah, keep up with the changes in technology dan semuanya bisa. Gitu. Indonesia sangat amat unik dibanding even other emerging countries. Ya kan? Apa coba yang bikin unik menurut kamu? Gue langsung politiknya unik. Aduh, menteri-menteri. Kalau gue sih berani, this is my channel gitu. Kalau di channel lain gue hati-hati ngomongnya. Tapi my channel everyone knows Raymond is. Tapi I really wish kita bisa private sector, public sector itu bisa benar-benar work together. I really wish. Karena itu key drivernya dari the nation's innovation gitu loh. Dikasih berinovasi dan bekerjasama untuk mengikuti inovasi itu. If you have one message gitu, berarti 6 months in, belum 5 months belum sampai 6 bulan. Belum sampai 6 bulan kan? Bareng sama menteri lah, menteri diangkat, saya juga diangkat. Pas kan? Change management sangat dibutuhkan di Indonesia gitu. What's your, bukan ya kalau dream kan wishy-washy ya, kayak what's your outlook? Kayak what do you want to happen between Google, ekonomi Indonesia, digital ekonomi Indonesia, bisa sebroad apapun, what's your hope and dreams for Indonesia gitu loh. Nggak ada di briefing ini. Iya, kita suka kayak gitu. Oke. Harapan saya, I think, how can we make sure, we do our part as Google untuk bisa bantu Indonesia. When you say Indonesia, ini sangat broad ya. Ini bisa the government, bisa private sector, bahkan seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar bisa understand how to use AI to advance, right? Advance their life, advance their business, make it easier and be as helpful as possible. And with that, really get ahead gitu. And it's something that I'm really looking forward to doing gitu, karena balik lagi ya, I think we're in a way we want to reignite the positive energy that has been there in the digital economy and make sure that continues to be there in this kind of AI revolution juga gitu, supaya kita nggak hanya, ini I say this a lot juga, tidak hanya menjadi sebuah pasar konsumtif, tidak hanya menggunakan teknologi sebagai konsumen, tetapi menggunakan teknologi as a producer, as a creator, and making value for the country and for everybody else gitu. Kalau me, I have one point. Kayak kalau mau solve Indonesia and its entirety, literally entirety, warganya, ekonominya, politiknya, dan lain-lain, cuma satu solusinya. Apa tuh? Education. Agree. Dan one of the biggest challenges in education in Indonesia adalah pedagogi. Jadi gimana cara kita deliver dari antara guru, dari konsumsi, dari apa, gimana cara deliverynya itu. Karena once we solve education through better pedagogy, dan warga Indonesia itu pinter, semuanya solve. Bener-bener semua. Korupsi bakal hilang, politik bakal lebih stabil, dan lain-lain. Nah, what I hated the most, dan semoga platform gak ada andilnya, adalah bikin warganya tidak berpikir by design.
Itu kan konspirasi teori kan. But if you track back 20 years ago sama aturan-aturan yang di-set sama pemerintah, it seems like it. Dan mau nggak mau karena they have satu kaki di sisi regulatory sama compliance standpoint, platforms are playing along. Tapi ini bakal discussion yang sangat panjang. Sengaja keluarnya di terakhir pas you have to leave. Part 2 nanti. Something to think about. Right. And hopefully a new face dan inspiration. Kan Indonesia tuh butuh sosok aspirasional. Women tech leaders are very very rare di seluruh dunia. Yeah. Let alone di Indonesia. And I wish you all the best. Semoga kayak Google bisa punya andilan sangat besar untuk mengubah Indonesia. Amin. And ya baru 6 bulan ya, nanti mungkin check in lagi ya kita nanti check in lagi kalau udah setahun 2 tahun gitu. Boleh. And thank you so much for coming over. Thank you for hosting me. Ini di kantor Google by the way. Jadi ya semoga banyak kolaborasi with creators ke depannya. Yeah, for sure. You guys are life and blood. So thank you for having me. Ini bukan podcast, ini pitching sebenarnya. I'm selling myself. Nanti saya lanjut ya. Alright. See you guys. Bye bye.